to Palasang Wishart. Ay, charot! Hi mga Wisharts! Welcome sa ating bagong video. For this video, bibigyan natin ng makabuluhang lasa ang ating tofu. Gagawa tayo ng Sisig Tofu. Madaling gawin, mura, at masarap siyang pang-ulam, pang-pulutan, at pwede rin natin siyang pang-negosyo. Ito ang ating estimated na magagastos. Pwedeng mas mahal or pwedeng mas mura depende sa mabibilan mong palengke or kung gaano ka kagaling tumawad. So, nasusulat yan sa ating palengke book. Yan. So, ang kailangan natin is tofu, 3 pieces, nasa halagang 10 pesos, bawang, 6 cloves, 5 pesos, sibuyas, 1 piraso, 3 pesos, mayonnaise, yung maliit lang na sachet, 15 pesos, butter, na maliit lang din, 5 pesos, bell pepper, 5 pesos, at ito ay nagkakahalaga ng 43 pesos. Hindi na natin sinama ang cost sa soy sauce dahil konti lang naman ang ating gagamitin. So imagine, sa halagang 43 pesos na magagastos natin, at pag nakagawa na tayo ng sisig tofu at ilalagay na natin dito sa container na to, pwede natin siyang mabenta ng 80 to 90 pesos. So, halos kalahati. Pero syempre, hindi din natin sinama sa cost yung bilang ng kalan, tsaka yung effort, at higit sa lahat, yung talent sa pagluluto. Next. So, kung handa na kayo at handa na ang ating mga ingredients, simulan na natin. Onion, garlic, green bell pepper, green chili, red chili from housemates, butter, tofu, salt and pepper to taste, mayonnaise, and soy sauce. Let's start! Make sure your cooking oil is hot enough. Slice tofu into half to make it thinner and easy to fry. Fry each tofu. Wait until golden brown. After frying, cut into cubes. Saute, you choose which one is correct, all the ingredients into used oil. Garlic, onion, mix together. After you smell the aroma and it turned brownish, put green bell pepper and mix together. After a minute, put green chili. Again, mix together. Now it's time to put cube tofu. This time, we will add condiments based on our taste. Put pepper, butter, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please do so. I will love that. And don't forget to click the notification bell below para updated ka sa ating mga bagong recipes. For questions, suggestion, or na-try mo din ang ating nilutong sisig tofu, like and comment down below. See ya! 2 teaspoons of mayonnaise, soy sauce, and now, let's put red chili. Mix together. And at the last part, you can add condiments based on your taste. If you want more pepper or more chili to become more spicy, you can add so. Ito na po ang ating sisig tofu. At kung ito ay pang-negosyo, pagkatapos lumamig, pwede na natin siyang ilagay sa plastic container at i-deliver sa nag-order sa atin. Or
Pwede rin sa nais nating bigyan. Nuts,